Eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Om. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Sadgurum Brahma Vidvaram. सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. ध्यानं सिन्दूरारुण विग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलिसत्हेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ श्रीमात्रे नमः. We have to start today from mantra 41, but before that we will have Kumarika attending her first. Yes, Kathy, are you there? Yes, ma'am, I am there. You have memorized? Yes, ma'am. Awesome. Start. सिन्दूरारुण विग्रहान्तिनयनामाणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यौ रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणाचापाम् पाणिभ्याम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्. Excellent. Very well done. Awesome. Just some anuswars we need to correct. Your audio came just before the class only, so I couldn't see your audio. But I will get back on that audio. Okay. Now let's go for the third verse. Okay, ma'am. First, we will see the anuswara and I'll break, but we are not supposed to break. Dhyayet padmasanasthaಂ. ध्यायेत् पद्मासनस्थां Vikasitavadanaam.
विकसितवदनाम् विकसितवदना Okay. Vikasitavadanaam. विकसितवदनां Padmapatrayatakshim. पद्मपत्रायताक्षीं Hemabham. हेमाभां Pitavastram. Don't close the mouth. Pitavastram. पीतवस्त्रां No, not wa. N. Pitavastram. पीतवस्त्रां Karakalitala sat. Say this much. Kara. करकलितसद् Karakala. Kara. Kari. Tala sat. Kara. Kali. Tala sat. करकलितलसद् So, Kara. Kali. Tala sat. करकलितलसद् Hey, so now we stopped at Sat, so we are starting with Hema, but I'll tell you how to do it together. Hema Padma Anuswara. Mwa. हेमपद्मां Varangim वराङ्गीं Sarvalankara Yuktam सर्वलङ्कारलं युक्तां Sarvano Sarva Sarvalankara Yuktam सर्वलङ्कारयुक्तां सर्वा Tat. Say again. सर्वलङ्कारयुक्तां Can you say Sarva? सर्वा Sarvalankara-yuktam. सर्वालङ्कारयुक्तां Satatamabhayadam. सततमभयदां Dam. Bhaktanam Ram. भक्तनं राम Bhavani. भवानीं Shri Vidyam. Anuswaras one. श्रीविद्यां Shri Dirgha. श्रीविद्यां Shantamurtyum. Anuswaras one. Shantamurtyum. शान्तमूर्त्यां Sakala-sura nutam. सकलसुरनुतां Sarva-sampat-pradatri. सम्पत्प्रदात्रीं Before that, Sarva is there. Sarva-sampat-pradatri. सर्वसम्पत्प्रद्रा Sarva सर्व sampat सम्पत् pradatri. प्रदात्रीं So now we just got familiar with the Anuswara and the pronunciation. Now we will do the whole line. Dhyayet padmasanasthaಂ vikasitavadaram padmapatrayatakshim. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितावदानां पद्मपत्राय one more time ध्यायेत्
padmasanasthau vikasitavadau padmapat Vadanam vadanam Padmapatrayatakshi. Yes, yeah. Padmapatrayatakshim. padmapatrayatakshim Hemabham pitavastram Karakalitalasadhema padma varangi. हेमाभां पीतवस्त्रं करकलितलसद्धेम पद्मावराङ्गीम्. So Hema's He will go when we will join that Sat to He, it will become Dha. Karakalitala Sadhema Dhema. So He, so when the Ta, there is a rule. When the Ta and the Ha are coming, Tas become Da and the Ha will become Dha. So you will say together, Karakalitala Sadhema Padma Varangi. करकलितलसद्धेम पद्मावराङ्गीम्. Excellent. Sarvalankarayuktam satatamabhayadam bhaktanamram bhavani. सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रं भवानीम्. That habit of saying sarva is coming. It is sarvalankara. So you should come out of that habit. Should not practice wrong. सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रं भवानीम्. Very good. Shri Vidyam Shantamurtim Sakala Suranutam Sarva Sampat Pradatrim. श्रीविद्यां शान्तमूर्त्यां सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्. Very good. Will you try on your own? Yes, ma'am. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदां Vadanam. विकसितवदां Vadam is not the Vadanam. विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रं करकलितलसद्धेम पद्मावराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रं भवानीं. श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्. Very good. You will practice and get it. So you send audio of this also. Anuswaras, we need to correct. That's all. Very well done. Good. Now you can mute yourself. Then we go ahead and we continue from number 41. So what is this Anuswara we are trying to do? I've not mentioned it in this class. So I thought yesterday we spoke only of the Visarga. So for Anuswaras, there are certain rules. If we know our alphabets, the Sanskrit alphabets, like what it is, we have two categories, right? Swara and the Vyanjanas, the consonants and the vowels. So the consonants, they are divided into two parts. One is called the Vargiya consonant. Another one is called as Avargiya consonant. What are the Vargiya consonant? There are 25 in number. Which ones? Ka varga, cha varga, ta varga, ta varga, pa varga. So we call that puchu, tutu, pu. What is that varga means? In that one class, there are 5 alphabets. Ka, kha, ga, gha, ng. Ka varga.
ch, ch, j, ch, ñ, ch varga. Ta, tha, da, dha, n, ta varga. Ta, tha, da, dha, n, ta varga. Pa, pha, ba, bha, m, pa varga. So 5 consonants are there. 5 alphabets are there in each varga. Each varga has a place. Ka varga comes from the throat, guttural. It is called kantya. Ka, kha, ga. Hold your hand and see. The sound comes from here. Cha varga comes from the palate. Cha, cha, which soft palate. It is called talavya. Cha, 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 ja, 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 ñ. Ta varga comes from the talu. Talavya it is called. Murdhani. So talu is the palatal. That is our cha varga. Ta varga is the murdhani, the roof of the palate. So all the alphabet in this varga, tongue will touch the tip of the tongue will touch the roof of the palate. Ta, tha, da, dha, n. Then comes ta varga. Tip of the tongue will touch the teeth. That is called dantya, dental. Ta, tha, da, dha, n. Then it is pa varga, lip, labial. Aushke it is called. Pa, pha, ba, bha, ma. That's a beautiful division. Sound from kantha, talu, murdhani, danta, oshta. So what was the last alphabet in each of this varga? Ka, kha, ga, ga, ng, cha, cha, ja, ja, ñ, ta, tha, da, dha, n, ta, tha, da, dha, n, pa, pha, ba, bha, ma. So in an anuswara, if, for example, let us see Arunang Karuna Atarai. So after the anuswara, ka is coming. Karuna, ka. Ka varga's anunasik. So the 5th alphabet is called anunasik. It comes from the nose. So ka varga's 5th alphabet is ka, kha, ga, ghang, ng. So the anuswara will get ng pronunciation. Okay. We'll take another example where Animadi bhiravrutam mayukhaihi we said. So after anuswara, mayukhai is coming. Correct. Ma is in pa varga. Pa, pha, ba, bha, ma. So anuswara remains ma only. So anuswara we can chant ma only if the next alphabet is from the pa varga. If the next alphabet is not from the pa varga, then we cannot chant ma over there. We have to chant the anunasika, the 5th alphabet of that particular varga. I'll be posting the video of all these rules and all in our WhatsApp group. So you will be hearing there, but somebody had raised the question, what is this about? Then I realized for this class, I had not done the swaras and the vyanjanas, and these certain fine things are there, that how it is classified. So all this classification I'll put in the group. But for your basic knowledge, all the vargiya vyanjanas, that is why it is called a varga. Ka varga, kanthya, cha varga, talavya, ta varga, murdhani, ta varga, danda. So that's why it's called a vargiya, and hence the classification vargiya. It has got a particular classification. Then the other set is called as avargiya, where there is not a particular classification. In that what we have, ya, ra, la, va, 4, sha, sha, sa, ha, sibilants. That's all, 8. So 25 plus 8, we have sha, sha, sa, ha, 4. Ya, ra, la, va, sha, sha, sa, ha. So we have got these 8. So that's all is with the consonant part. Now in this avargiya, the sound of the anuswara will become mwa. So if any alphabet is from these 8 alphabets, then we have got mwa as a pronunciation. But 2 exceptions. If the next alphabet of the anuswara is ya, then we have nya as a pronunciation. Nya in the nose, nya. And if we have la as a next alphabet, then we have la as a pronunciation. So nya and la are the exceptions. Rest all the alphabets will get mwa pronunciation. So when we were chanting this, we got what? Sarvalankara
yuktam. So we will not say yuktam because next word is sa. So is a avargiya vyanjana. So the anuswara will become wa. Yuktam satatam abhayadam because bha has the ma anuswara. So all these rules, I'll be posting it in the group. But just to be clear that what is happening, I'm so sorry that this was not discussed earlier. But there are rules of the anuswara pronunciation. It all depends upon what is the next alphabet. That alphabet, if it is a vargiya, then that vargiya vyanjana's anunasik comes. If it is avargiya, it will become wa pronunciation. Exception are nya and la. So this we will keep in mind and go forward. Not many things will happen in Lalita Sahasranam because the words are compound. Vishnu Sahasranam, you have to think a lot with this anuswaras. Okay. So let's go ahead with our 41st verse today. Before that, yesterday I had forgotten to ask, are there any other young girls under 10 years? Please raise your hand. Young girls under 10 years? No. Okay, fine. Let's start. Bhavani bhavana gamya bhavaranya kutarika. What happened, Manjula ji? Bhavani bhavana gamya bhavaranya kutarika. Bhavani bhavana gamya bhavaranya kutarika. Bhadra priya bhadra murtir bhakta saubhagyadayini. Bhadra priya bhadra murtir bhakta saubhagyadayini. Bhadra priya bhadra murtir bhakta saubhagyadayini. Bhavani bhavana gamya bhavaranya kutarika. Bhadra priya bhadra murtir bhakta saubhagyadayini. Bhavani bhavana gamya bhavaranya kutarika. Bhadra priya bhadra murtir bhakta saubhagyadayini. Bhavani bhavana gamya bhavaranya kutarika. Bhadra priya bhadra murtir bhakta saubhagyadayini. Bhakti priya bhakti gamya bhakti vashya bhayapaha. Bhakti priya bhakti gamya bhakti vashya bhayapaha. Bhakti priya bhakti gamya bhakti vashya bhayapaha. Shambhavi Sharada Radhya Sharvani Sharmadayini. Shambhavi Sharada Radhya Sharvani Sharmadayini. Shambhavi Sharada Radhya Sharvani Sharmadayini. Bhakti priya bhakti gamya bhakti vashya bhayapaha. Shambhavi Sharada Radhya Sharvani Sharmadayini. Bhakti priya bhakti gamya bhakti vashya bhayapaha. Shambhavi Sharada Radhya Sharvani Sharmadayini. Bhakti priya bhakti gamya bhakti vashya bhayapaha. Shambhavi Sharada Radhya Sharvani Sharmadayini. Shankari Shrikari Sadhvi Sharachandra Nibhanana. Shankari Shrikari Sadhvi Sharachandra Nibhanana. Shankari Shrikari Sadhvi Sharachandra Nibhanana. Shatodari Shantimati Niradhara Niranjana. Shatodari Shantimati Niradhara Niranjana. Shatodari Shantimati Niradhara Niranjana.
शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निभानना शातोदरी शांतिमती निराधारा निरंजना शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निभानना शातोदरी शांतिमती निराधारा निरंजना शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निभानना शातोदरी शांतिमती निराधारा निरंजना. To remember, it is Shatodari and not Shantodari. Many people make that mistake to say Shanta. No nakara is there, no anuswara over there. Nirlepa nirmala nitya nirakara nirakula. निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा. निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया. नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा. नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा. So what we have to say? Shuddha dha mahaprana, buddha dha mahaprana, but niravadya the alpa prana. We should not say niravadya and not buddhya, shuddha. So the dha mahaprana should come. Shuddha, not shuddha. Buddha, not buddha. Niravadya, not niravadya. Remember all this. Nishkarana, nishkalanka, nirupadhir, nirishvara. निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर निरीश्वरा निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी. नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी.
निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निश्चिन्ता निरहंकारा निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निर्विकल्पा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा
दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा शमनी दोषवर्जिता दुष्ट दूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता दुष्ट दूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिकवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिकवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिकवर्जिता दुष्ट दूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिकवर्जिता दुष्ट दूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिकवर्जिता दुष्ट दूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गतिप्रदा सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गतिप्रदा सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी
sorry. महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः रतिः महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी 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 महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी
महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टि कलामयी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गणसेविता महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टि कलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गणसेविता. So shakara षष्ट्युपचाराढ्या ढ महाप्राणा चतुष्षष्टि. So it is chatush visarga sh has happened both the places. Chatushashtyupa chatushashti kala. So chatush sh, and that sh is a murdhani sh. Tongue needs to touch the roof of the palate. That we'll have to remember. Manu Vidya Chandra Mandalam Abhyaga. मनु विद्या चंद्र मंडल मध्यगा मनुविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा. चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा मनुविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा मनुविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा मनु विद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा. We go for the last verse for today. चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना. चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा. पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा. Before I take the doubts, I have to attend one Kumarika because Lakshmi ji raised her hand late. I had already started. Lakshmi ji, could you please raise your hand again? Hari Om Lakshmi ji. Okay, just let me make you co-host. You can unmute yourself. Lakshmi ji, Hari Om. Hari Om ji. Yeah, how old is your daughter? She's 9 years old. 9 years. What is your name? My name is Aradhya. Aradhya, I'm so sorry.
My little Kutti Devi, I had to keep you waiting because I already started. You were listening to the Dhyana shlokas from day one. Yes, ma'am. Have you learned? Have you tried to practice on your own? Okay. Would you be able to say the first one? Yes, ma'am. Say, Aradhya, could you start? Could you say it so then I'll get an idea how much you learned in these 3 days? So the first one, Sindhuraruna. Sindhuraruna Vigraham Trinanaya Manikya Mauli Spurat. Ma'am, this was only. This much you have learned. Okay, no problem. So for you, we will do the first verse. So let's start it again. Now you repeat after me. Sindhuraruna Vigrahan. Like that. The Anuswara you should say na. Vigrahan. Sindhuraruna Vigraham. Ham no. Han. Han. Sindhuraruna Vigrahan. Sindhuraruna Vigrahan. Trinayanam. Trinayanam. Manikya Maulis Phurat. Manikya Mauli Spurat. Taranayaka. Taranayaka. Shekharam. Shekarawa. Shekharam. Shekarawa. Kha should come. Shekharam. Shekarawa. Smitamukhi. Smitamukhi. Apina Vakshoruham. Mapina Vakshoruham. So if you have to say Mapina, then you do it with Smitamukhi. Smitamukhi Mapina Vakshoruham. Smitamukhi Mapina Vakshoruham. Smitamukhi Mapina Vakshoruham. Panibhyam Alipurna Ratna Chashakam. Panibhyam Mali Purna Ratna Chashakam. Chashakau. Raktotpalam Bibhrati. Raktopalam Vibrahim. Saumya. Saumya. Ratnaghatastha. Ratnagatastha. Raktacharanan. Charana. Charanan. Charanan. Dhyayet paramambika. Dhyayet Parambikam. Paramambika. Paramambikam. Okay, so today we will just do the shorter version. I want you to practice very well. Chant and show me flawlessly tomorrow. Once you're finished practicing, tomorrow by afternoon, you send me your audio. Okay, and then tomorrow it will be at the starting of the class. All Kutti Devi should come first. All Devis have first place. Okay, so I'm so sorry again to hold you and make you wait for the entire class to finish. Okay, I see one. Now you can mute your. I see Padma Shri. Padma Shri, could you unmute yourself? Hari Om, teacher. Where are you? I don't see. Hari Om. Hari Om. One moment. Let me make you the co-host. I can't see. Let me otherwise spotlight you only probably. How old are you, Padma Shri? 11. 11 years old. You want to chant? Okay, so today I'll take and then ask your mom to send me a message privately. I need to talk to her. But Okay. have you revised the verse? You know the Dhyana Shloka, first one?
Yes. Could you chant it for me? Sinduraruna vigraham trinayana manikya spurat tara nayaka shekaram smitamukhim apina vakshoruham panipyam alipurna ratna shashakam rattotpalam bipratim samyam ratna khatastha rattacharna dhyaye paramambikam. Anuswara we need. Speed also has to be slow. Sinduraruna vigrahan trinayana. Would you be able to do the anuswaras? Would you remember it or have you forgotten? I think I can remember. You can remember. So can you do it with the anuswara? Yes. Do it. Sinduraruna vigraham. Slowly. There is no rush. You are invoking Devi. So slowly, could you do? Sinduraruna vigraham trinayana. So it is vigrahan. Anuswara is na. Sinduraruna vigrahan trinayanam. Sinduraruna vigrahan trinayana Manikya mauli sphurat. manikya spurat Taranayaka shekharam. taranayaka Shekharam. shikharam Smitamukhi mapina vakshoruham. smitamukhim apina vakshoruham पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकौ रक्तोत्पलं बिभ्रतीम्. panipyam alipurna ratna shashakham rattotpalam bipratim. Only yana, pani, ana. Tongue should touch the roof of the palate. Panibhyamalipurna, ana, murdhani. Panipyam Not pani, just say pani, panipyam not pani. Don't say anything else. What did I ask you to say? Pani, pani not pani. Touch the tongue to the roof of the palate and say na pani. pani You're saying pani. Tongue is touching the teeth. I'm saying touch the tongue to the roof of. Turn your tongue and touch pani. Ni. pani Go closer. Still more. Touch it tightly and firmly. Pani. pani Well, it's not touching fully. pani pani So you have to practice this. Your na is not correct. You are using dental. You are using ta, tha, da, dha, na. Pani, ni. Ni is over here. It is not a dental sound. Pani, na. Ghanta, anda, brahmanda, narayana, na. So the tip of the tongue should touch the roof of the palate. Okay. Panibhyamali purna, not purna. Purna. So again, murdhani sound has to come over there. Try. panipyam alipurna Go ahead, read. ratna shashakam rattotpalam bipratim Chashakau. shashakham Raktotpalam bibhrati. rattotpalam bipratim Saumya ratna ghatastha rakta charanan. Dhyayet paramambika. saumyam ratna khatastha rattacharanam dhyaye paramambikam. Charanan dhyayet, not dhyayet. Dha is Mahaprana. Dhyayet, not dhyayet. Charanan dhyayet. Charanan dhyayet. So you need to practice this and come tomorrow. Tomorrow afternoon, send me your audio. And before that, ask your mother to message me. Okay. Good. Anybody else? All done. Kids done. Fantastic. Now, anybody has doubts or any pronunciation needs to be corrected, known, anything, any clarification needed anywhere? Okay, fantastic. So let's end tonight's session.
There's a lot of practice needed, Mahaprana, Alpaprana, but that will come. Now in this Navratri time, everything is auspicious. Whatever we listen, whatever knowledge we gather, it will increase manifold time. That Sankalpa should be there, that I should know. Then when we will start taking the audios from next Friday. So 15th is the Dashera, the next Friday. The Friday after that is. So before you get the practice, my audios will be reaching there Sunday in the group. I'll post after this about the verses, 10 verses. So we are going to do small. First 4 Dhyana Shloka only will happen. Then in the next round, only the 10 verses will come. So we will be, whatever I'm doing with the kids, all adults will be also undergoing the same thing, but that will be on one-to-one basis, because in a group where there is 100+ people, we wouldn't be able to take. But kids, we are the Kumarikas, we respect the Devis who are come, and then we do that in the WhatsApp group. So all the tutorial, fast audio, slow audio, everything will be posted. The rules of the Anuswara would be posted, Visarga would be posted, small videos would be posted. The tutorials on how to pronounce the Mahaprana and all will be posted. So nothing to worry about it. Now just be attentive and listen. With her grace, she will push us forward. Only our Sankalpa should be there that, yes, I want to learn this properly. This much only first step we need. Rest she will do for us if our Sankalpas are good enough. Okay. So with this thought, let's end tonight's class. We meet tomorrow again. Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in. Exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Om. Om. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Devyarpanamastu. Hari Om, everybody. Stay blessed. See you all tomorrow again. Thank you, Namaste. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you, Varshaji. Thank you Varshaji. so much. Thank you, Varshaji. Thank you. Thank you, Varshaji. Thank you. you. Thank you. Shanti. Hari Om, my dear Hari child. Om. Thank you. Hari Om. Thank you. Thank you, Varshaji. Hari Om. Hari Om. Hari Om ji. Thank you. Hari Om Varsha. Hari Om ji. Hari Om. Thank you, Varshaji. Thank you, ji. Thank you. Hari Om. Thank you, ma'am. Thank you. Oops, I have not recapped today's verses, right? I just saw the message, somebody reminding me, but I have not recapped it. What I'll do just to keep, but no, we have done the Purna Mantra. So probably tomorrow I'll recap all of it together. I'm so sorry. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om ji.